তো আমার কাছে দুইটা পিস অফ রড আছে and both of them are conductors carrying a current. দুটো কিন্তু সেপারেট ডায়াগ্রাম গাইস, এই প্রথম দুইটার সাথে পরের দুইটার কোনো কানেকশন নাই। These are separate ideas. Everybody, please concentrate করো। Let's start with the first one. First, both are carrying current in the same direction. And ওদের যেহেতু সেম ডাইরেকশনে কারেন্ট ক্যারি করতেছে, ওদের অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলা, অলওয়েজ রিমেম্বার ক্লাস দিনে বলছিলাম যে একটা ওয়্যারের অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় হলো সার্কেলস। কিরকম সার্কেলস? কনসেন্ট্রিক সার্কেলস। একটা ওয়্যারের অ্যারাউন্ডে বা একটা কন্ডাক্টর অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় হলো, এটা তোমার আঁকা লাগবে না, এই যে কনসেন্ট্রিক সার্কেলস। কনসেন্ট্রিক মানে হলো সার্কেলস উইথ দ্য সেম সেন্টার। This is not where it ends, everybody. This is not where it ends. ওর ফিল্ড গুলা ওর সাথে যাবে, ওর ফিল্ড গুলা ওর ভিতরে যাবে। তার মানে কি ফিল্ডের একটা ওভারল্যাপ হবে। ওভারল্যাপ হওয়ার পরে দিস ইজ হোয়াট ইউ এন্ড আপ উইথ, একটা রেজাল্টেন্ট ফিল্ড। এখন ডু ইউ রিমেম্বার সামথিং উই ওয়ার ডিসকাসিং প্রিভিয়াসলি, যে ফোর্স সবসময় কোন সাইড থেকে কোন সাইডে হয়? স্ট্রঙ্গার থেকে উইকার নাকি উইকার থেকে স্ট্রঙ্গার? মনে করে দেখো তো একটু, স্ট্রঙ্গার থেকে উইকার। এই ওয়্যারের লেফট বা কন্ডাক্টরের লেফটে দেখো ফিল্ড গুলা কনসেন্ট্রেটেড, তার মানে এই জায়গায় ইউ হ্যাভ আ স্ট্রঙ্গার ফিল্ড। এই জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড মানে এই জায়গায় একটা স্ট্রঙ্গার ফিল্ড। তাহলে স্ট্রঙ্গার থেকে কোন দিকে যাবে? উইকারের দিকে। তার মানে এই দুইটার ভিতরে ফোর্স হবে হলো ইনওয়ার্ড, এই যে ভিতরের দিকে। যদি কারেন্ট কোন ডাইরেকশনে ক্যারি করে? সেম ডাইরেকশন। সেম ডাইরেকশনে ক্যারি করলে ফোর্স হবে ইনওয়ার্ড and it would appear as though they are attracting each other. আর যদি অপোজিট ডাইরেকশনে ইয়ে ক্যারি করে, কারেন্ট ক্যারি করে, তখন তাকে দেখো ওর অ্যারাউন্ডে ফিল্ড হবে এরকম, ওর অ্যারাউন্ডে ফিল্ড হবে এরকম। তো এদের দুজনের কম্বিনেশনে ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার কোন জায়গায় হয়? দেখো তো, অপোজিট ডাইরেকশন থাকলে সেন্টারে ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার, আর বাইরের দিকে ফিল্ডটা উইকার। তাহলে ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে হবে? আউটওয়ার্ড। তার মানে it would seem as though the two rods are repelling each other. তার মানে একদম সিম্পলিফাই যদি করে ফেলি, একদম সব কিছুকে সিম্পলিফাই করে ফেলতেছি, ব্রিংিং ইট ডাউন টু ওয়ান সিঙ্গেল কনসেপ্ট। সেটা কি? যদি দুইটা কন্ডাক্টর কারেন্ট ক্যারি করে সেম ডাইরেকশনে, দে উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, তাহলে ফোর্স হবে টুয়ার্ডস ইচ আদার। আর যদি দুইটা কন্ডাক্টর দুইটা কন্ডাক্টর কারেন্ট ক্যারি করে ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশনস, তাহলে দে উইল রিপেল ইচ আদার। তার মানে ফোর্স হবে হলো অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার। 100% ক্লিয়ার? অলরাইট, নেক্সট। নেক্সট টপিক হলো আমাদের টার্নিং ইফেক্ট অফ এ কয়েল। ওকে, একটা কয়েলের টার্নিং ইফেক্ট নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। A rectangular coil of wire mounted on an axle which can rotate between the poles of a magnet may experience a turning effect when direct current is passed through it. The turning effect increases, a turning effect as in আরো faster turn করবে। Turning effect increases মানে হলো how fast it will turn. Increases যদি তুমি number of turns on the coil বাড়ায় দাও, কারেন্ট ইন দা কয়েল বাড়ায় দাও, or ম্যাগনেট গুলাকে আরো স্ট্রঙ্গার ম্যাগনেটস ইউজ করো। এই তিনটা জিনিস করলে ইউ ক্যান মেক দ্য কয়েল টার্ন ফাস্টার। আর এই জিনিসটাই where do we apply this, everybody? We apply this to a DC motor. এটা আমরা DC motor অ্যাপ্লাই করি। Let's see. The DC motor uses the concept of turning effect of a coil. সেটা কি? A simple DC motor is shown in the diagram below. When current flows through the coil, a magnetic field is created around it. Guys, আমি যদি এই ম্যাগনেট গুলাকে সরায় ফেলি, even if I remove completely these magnets, এই ম্যাগনেট আর এই ম্যাগনেট, এগুলাকে আমি সরায় ফেললাম একদম পুরোপুরি, এই ম্যাগনেটস গুলাকে সরায় ফেললেও there is still a magnetic field. And can anybody tell me where does this magnetic field come from? আর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, সেটা কোথা থেকে আসতেছে? এই কন্ডাক্টরটা বা কয়েলটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করার কারণে। এটা আমরা লাস্ট দিন থেকে দেখে আসতেছি বারবার করে, যখন একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে, ওর অ্যারাউন্ডে কি ক্রিয়েট হয়েছে? একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো and bring in the magnets now I have two magnetic fields. একটা হলো এই কয়েলটার অ্যারাউন্ডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর একটা হলো এই ম্যাগনেট দুইটার মাঝখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। And you tell me, everybody, what happens when two magnetic fields interact? A force is exerted. And according to Fleming's left hand rule,
লেটস সি ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোন দিকে হবে। এ সাইডে কারেন্টের ডাইরেকশনটা ক্যান ইউ টেল মি? লাস্ট দিন আমরা অনেক ডিটেলস দেখতেছিলাম। কারেন্ট ডাইরেকশন কি হবে? আউট অফ দ্য পেজ। গুড। এই সাইডে কারেন্টের ডাইরেকশন উইল বি আউট অফ দ্য পেজ। ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ টু সাউথ। তাহলে ওর উপরে ফোর্স হবে হলো ডাউনওয়ার্ড। আমি হাত দিয়ে দেখা দিচ্ছি। ফলো মাই হ্যান্ড এভরিবডি, ফলো মাই হ্যান্ড। কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ ম্যাচ করছে, কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো সাউথ থেকে নর্থ না, নর্থ থেকে সাউথ। কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ, কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ। টাকা দেখো আমার হাতের সাথে ম্যাচ করো। কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ ম্যাচ করছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ থেকে সাউথ। তাহলে আমার ফোর্স কোন দিকে হইলো? ডাউনওয়ার্ড। এবার বুঝতে পারছি সবাই? শিওর? নেক্সট, and according to Fleming's left-hand rule, the force acts in opposite directions on each side of the coil. Force-টা এক সাইডে, guys, you know what? এক সাইডে যদি ডাউনওয়ার্ড হয়, এই সাইডে কোন দিকে হবে? আপওয়ার্ড, রাইট? এই জায়গায় কারেন্ট যদি আউট অফ দ্য পেজ হয়, এই জায়গায় কারেন্ট কোন দিকে? ইনটু দ্য পেজ। তাহলে কারেন্টের ডাইরেকশন অপোজিট না দুই সাইডে? এই জন্য এই জায়গায় ফোর্সের ডাইরেকশনটা অপোজিট ডাইরেকশনে হবে। The split ring commutator reverses the direction of the current after every half turn. স্প্লিট রিং কমিউটেটরটা হলো কারেন্টের ডাইরেকশনটাকে রিভার্স করতে থাকে এভরি হাফ টার্ন পর পর। The carbon brushes create an electrical contact so that current can flow from the power supply to the cell. স্যার একটা ভুল করছি আমি, মাই ব্যাড। Carbon brushes create an electrical contact so that the current can flow from the power supply to the cell হবে না, কয়েল হবে। সেলের জায়গায় কয়েল বানায় ফেলো এটাকে, কুইক। From the power supply to the coil, not cell. Okay, next আসো। In practical motors, a coil of many turns wound on a soft iron cylinder or core which rotates with the coil. This makes it more powerful. The coil and the core together are called the armature. And this is shown in the diagram below. As I have the diagram here. This is how the whole process works. Practically, এই যে কয়েলটা এরকম এরকম হয় না দেখতে, এক সিঙ্গেল টার্নের হয় না। এই জায়গায় কয়েলটা ওয়াইন্ড করা থাকে একটা আয়রন আর্মেচারের ভিতরে। যখনই, আর এটা হলো আমার কার্বন ব্রাশেস, স্প্লিট রিং কমিউটেটর, আর এই যে আমার ব্রাশেস, এই যে ব্রাশ সিস্টেম। যখনই ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন দিয়ে এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে, কমিউটেটর কি করবে? কারেন্টের ডাইরেকশন রিভার্স করবে আফটার এভরি হাফ টার্ন। কারেন্ট ফ্লো করবে আমার কয়েলের ভিতর দিয়ে, কয়েলটা ম্যাগনেটাইজড হয়ে যাবে। Now you identify how many magnetic fields are there. একটা হলো around the coil, আর একটা হলো around the magnet. What happens when two magnetic fields interact? A force is exerted. And according to Fleming's left-hand rule, force will act in opposite directions on each side of the coil, causing the coil to rotate. এবারটাকে একদম 100% ক্লিয়ার আমাদের সবার? নো কনফিউশন? আজকে আমরা বেসিক ম্যাগনেটিজম দেখবো। অ্যাডভান্সটা দেখার পরে বেসিকটা দেখতে একদম ইজি লাগবে। গাইজ, যারা অনলাইন ক্লাস করতেছো, আই হ্যাভ অলরেডি আপলোডেড দিস ইন গুগল ক্লাসরুম। ওকে, ক্লাসরুম অলরেডি আপলোড করে দিছি। ওকে, ফার্স্ট থেকে আসি। A magnetic material is one which can be magnetized and is attracted to magnets. ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল জিনিসটা কি? যেটাকে আমি ম্যাগনেটাইজও করতে পারবো, আর যে কিনা অ্যাট্রাক্টেড হবে ম্যাগনেটিসের দিকে। All strongly magnetic materials contain iron, nickel or cobalt. For example, steel is mainly iron. Strongly magnetic metals like these are called ferromagnetics or ferromagnets. They are described as hard or soft
depending how well they keep their magnetism when magnetized. Guys, একটা important point to address সেটা হলো দুই রকম ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে আমার, একটা হলো হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল, একটা হলো সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। গাইজ এই জায়গায় হার্ড আর সফট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফিজিক্যালি কি ও তুলার মতো নরম নাকি লোহার মতো শক্ত। এই হার্ড আর সফট হ্যাজ অ্যাবসলিউটলি নাথিং টু ডু উইথ ওর ফিজিক্যাল হার্ডনেস অর সফটনেস। Hard magnetic materials such as steel, alloys are called alchemax and magnetur, are difficult to magnetize, but they do not readily lose their magnetism. They are used for permanent magnets. তাহলে হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস এর আরেকটা ওয়েতে ডিফাইন করতে পারি আমরা, হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস ক্যান বি অর আর হার্ডার টু ম্যাগনেটাইজড এন্ড ডিম্যাগনেটাইজড। ওদের ম্যাগনেটাইজ করাও হার্ডার, ডিম্যাগনেটাইজ করাও হার্ডার। টার্মসগুলো বুঝতে পারছি সবাই? হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস আর ডিফিকাল্ট টু ম্যাগনেটাইজ এন্ড ডিম্যাগনেটাইজড। ম্যাগনেটাইজ করতে যেরকম কষ্ট হবে, কিন্তু একবার ম্যাগনেটাইজ করার পরে ওকে আর ইজিলি আমি ডিম্যাগনেটাইজ করতে পারবো না। Next up we have soft magnetic materials such as iron and new metal are relatively easy to magnetize. Guys, easy to magnetize as well as easy to demagnetize. Okay, magnetize করা যত ইজি, ডিম্যাগনেটাইজ করা তত ইজি। তাহলে সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কে আমি কিভাবে ডিফাইন করতে পারবো? সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস আর ইজি টু ম্যাগনেটাইজ এন্ড ডিম্যাগনেটাইজ। আর হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস কে কি বলতে পারবো? আর ডিফিকাল্ট টু ম্যাগনেটাইজ এন্ড ডিম্যাগনেটাইজড। ক্লিয়ার করতে পারছি সবাই? ওকে। They are used in the course of electromagnets and transformers because their magnetic effect can be switched on or off or reversed easily. ওদেরকে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটস ইউজ করতে পারবো বিকজ আমার সারাক্ষণ ওকে ম্যাগনেটাইজ করে রাখার দরকার নাই। যখন দরকার তখন ম্যাগনেটাইজ করব, যখন দরকার তখন ওকে ডিম্যাগনেটাইজ করে দিব। এই জন্য ওইসব জায়গায় আমরা সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করব। তাহলে হার্ডের নাম্বার 1 চয়েস কি? হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের স্টিল। আর সফটের নাম্বার 1 চয়েস কি? আয়রন। মনে থাকবে গাইস টার্মসগুলো? হার্ডের জন্য নাম্বার 1 চয়েস হলো স্টিল, আর সফটের জন্য নাম্বার 1 চয়েস হলো আয়রন। অল গুড এভরিবডি? নেক্সট। Next up, non-magnetic materials include metals such as brass, copper, zinc, tin, and aluminium, as well as non-metals. Properties of magnets. Guys, আমরা তো তিন রকম ম্যাটেরিয়াল দেখলাম, হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল, সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল, এন্ড দেয়ার আর নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস, যেটা তুমি চাইলেও কখনো ম্যাগনেটাইজ করতে পারবে না, এন্ড ওরা ম্যাগনেটাইজ হয়ও না। Example হলো copper, brass, tin, as well as any other non-metal. Let's say wood, plastic. These are all non-magnetic materials. একটা common misconception হলো যে মেটাল হইলেই নাকি আমার ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল হয়। That is not the case, because there are many metals which are non-magnetic. Aluminium is also non-magnetic. Next, আসি properties of magnets. Some materials known as ferromagnets can be magnetized to form a magnet. In their unmagnetized form, they are attracted to a magnet. The poles are the places in a magnet to which magnetic materials such as iron filings are attracted. They are near the ends of a bar magnet and occur in pairs of equal strength. A magnet has two poles. দুইটা পোল হয়। কি কি পোল হয়? একটা হলো নর্থ আর একটা হলো সাউথ। If a magnet is supported so that it can swing in a horizontal plane, it comes to rest with one pole, north pole, pointing always towards the Earth's north pole. A magnet can therefore be used as a compass. Magnet কে আমরা কম্পাস হিসেবে ইউজ করতে পারি। Next, law of magnetic poles. Everyone. If the north pole of a magnet is brought near the north pole of another magnet, guys, north pole of a magnet যদি আমি আরেকটা north pole of another magnet নিয়ে যাই, তখন কি হবে? Repulsion. Okay, repulsion occurs. Two south seeking poles also repel. North তো repel করবে, south repel করবে। তাহলে দুটাকে আমি কম্বাইন করে কি বলতে পারবো? Like poles repel each other and unlike poles attract each other. আর এটাকে বলা হলো
The law of magnetic poles summarizes the facts and states like poles repel and unlike poles attract. The force between magnetic poles decreases as their separation increases. Force between magnetic poles বাড়ে as their separation decreases. দুজনের মাঝখানে ফোর্সটা কমে যায় যদি দুজনকে আমি মুভ অ্যাওয়ে করে ফেলি একটা থেকে। যত কাছে আনবো ফোর্সটা তত বাড়বে, যত দূরে নিয়ে যাব ফোর্স তত কমবে। This force can be attractive as well as repulsive. Next up, we'll see induced magnetism. সবাই খেয়াল করে দেখে একটু প্লিজ induced magnetism এ when a piece of unmagnetized magnetic material touches or is brought near to the pole of a permanent magnet, it becomes a magnet itself. ওদিকে একটা ম্যাগনেট হয়ে যায়। The material is said to have magnetism induced in it. The figure below shows the north pole in the permanent magnet induces the north pole in the right hand side of the magnetic material. এই নর্থ পোলটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের, এই ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল এটা কিন্তু ম্যাগনেট না, ওর ফার অ্যাওয়ে এন্ডে নর্থ পোল ইন্ডিউস করলো আর নিয়ারেস্ট এন্ডে অপোজিট পোল ইন্ডিউস করবে। গাইস ইন্ডিউস ম্যাগনেটিজমের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টটাই হলো সব সময় ওরা নিয়ারেস্ট এন্ডে কোন পোল ইন্ডিউস করে? অপোজিট পোল। গাইস রিপিট আফটার মি, ইন্ডিউস ম্যাগনেটিজমে নিয়ারেস্ট এন্ডে সব সময় অপোজিট পোল ইন্ডিউস করা হয়। This can be checked by hanging two iron nails from the north pole of a magnet. The lower ends repel each other as shown in the figure below. Okay, lower end গুলো একটাকে রিপেল করবে। Guys, একটু মার্ক করি তো, everyone check this out. সবাই একটু মার্ক করি। এগুলো তো নেইল গুলো কি আমার ম্যাগনেট? নো, তার মানে নেইল গুলোর ভিতরে ম্যাগনেটিজম হ্যাজ বিন ইনডিউসড। ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারছি? নেইলস গুলো কিন্তু আমার ম্যাগনেট না, বাট নেইলস গুলোর ভিতরে ম্যাগনেটিজম হ্যাজ বিন ইনডিউসড এভরিবডি। গাইস বুঝতে পারতেছি সবাই? নাও চেক দিস আউট এভরিওয়ান। এটা যদি নর্থ হয় তাহলে এই এন্ডে কি পোল ইন্ডিউস করবে? নিয়ারেস্ট এন্ডে সবসময় অপোজিট পোল সাউথ। নিয়ারেস্ট এন্ডে যদি সাউথ হয় তাহলে ফার অ্যাওয়ে এন্ডে কি হবে? নর্থ। তাহলে এই নর্থ দুইটা একটাকে কি করবে? রিপেল করবে। দ্যাটস ওয়াই দে মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার। একটু মার্ক করে ফেলো তোমার ডায়াগ্রামে। মার্ক দিস অন ইওর ডায়াগ্রাম এভরিবডি। শেষ হলে বলো। ক্লিয়ার? টেম্পোরারি আর পার্মানেন্ট একটু পরে যাই। গাইজ আমরা খালি থিওরি দেখতেছি, দেখতে দেখতে একটু বোরিং হয়ে যাচ্ছে পুরো জিনিসটা, না? তাহলে একটু ইন্টারেস্টিং করার চেষ্টা করি। এভরিবডি লেটস ট্রাই টু মেক দিস আ বিট ইন্টারেস্টিং। এভরিবডি চেক দিস আউট। একটা করে সবগুলো জিনিস আমরা একটু ডিসকাস করব। Here I have a magnet. ম্যাগনেটের দুই এন্ডে কি হবে? দুইটা পোল, রাইট? ওকে, লেটস চেক এভরিবডি। দিস ইজ দ্য ডিভাইস। সিলেবাসে নাই, বাই দ্য ওয়ে সিলেবাসে নাই। এই ডিভাইসে ডু ইউ সি দুইটা লেটার লেখা আছে এনআরএস। তোমার কি মনে হয় এনআরএস কি হইতে পারে? নর্থ আর সাউথ। সো লেটস সে আমি যদি এই এন্ডে নিয়ে এই বাটনটা প্রেস করি, কি পড়ে এটা? খেয়াল করে দেখো, সাউথ। এটা যদি সাউথ হয় ঘুরাই দিলে এই এন্ডটা কি হবে? নর্থ। খেয়াল করে দেখছো? সো এই ডিভাইস দিয়ে আই ক্যান চেক কোন এন্ড আমার কোন পোল। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? ওকে, so this end is my north pole. Fine. Next, let's talk about induced magnetism, everybody. Let's talk about induced magnetism.
I have two coins in my hand, everybody. I have two coins. দেখো তো একটা কয়েনকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে, তার মানে কি ওরা কি ম্যাগনেটাইজড? নো, আনম্যাগনেটাইজড। দে আর নট ম্যাগনেটাইজড, দে আর আনম্যাগনেটাইজড, রাইট? বাট যখন ওকে এদিকে নিয়ে গেলাম তখনও ম্যাগনেটাইজড হয়ে গেল, এগ্রিড? এই জন্য তো অ্যাট্রাক্ট হইলো। এই এন্ডটা আমার নর্থ ছিল, তাহলে এই কয়েনের নিয়ারেস্ট এন্ডে কোন পোল ইন্ডিউস করছি? সাউথ, রাইট? নিয়ারেস্ট এন্ডে সবসময় অপোজিট পোল ইন্ডিউসড হয়, সবসময় অপোজিট পোল ইন্ডিউসড হয়। ফাইন। এখন এই কয়েনটা তো ম্যাগনেটাইজড হয়ে আছে, এই কয়েনটার সামনে যদি আমি আরেকটা কয়েন নেই, this also gets magnetized, right? But here is the most interesting bit now. আমি যদি এই কয়েনটাকে এই ম্যাগনেট থেকে সরায়ও ফেলি, to your surprise you will see কয়েনটা এখনো একটাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। দেখো, they are not in contact but still attracting each other, দেখছো? তার মানে কি এখনো ম্যাগনেটিজম ইন্ডিউস করার জন্য যে একদম কন্ট্যাক্টে থাকতে হবে তা কথা না, বাট আমি যদি ম্যাগনেটটাকে এবার আরো দূরে সরাই ফেলি, এখনো কি আর অ্যাট্রাক্ট করবে? না। আবার একটা কমন মিসকনসেপশন হলো যে ইন্ডিউস করার জন্য নাকি একদম কন্ট্যাক্টে থাকতে হবে। আই জাস্ট শোড ইউ কন্ট্যাক্টে থাকা লাগে না, কন্ট্যাক্ট ছাড়াও ইন্ডিউস করতে পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি? অলরাইট, গাইস যারা অনলাইন করতেছো দেখতে পাচ্ছো এটা? সবাই বুঝতে পারছি? এভরিওয়ান? নেক্সট চলে যাই। Next up we have, সবাই ফোকাস প্লিজ, এভরিওয়ান, temporary and permanent magnets. Chains of small iron nails and steel paper clips can be hung from a magnet as shown in the figure below. Okay. Each nail or clip magnetizes the one below it. And unlike poles, so formed attract. If the iron chain is removed by pulling the top nail away from the magnet, the chain collapses, showing that magnetism induced in iron is temporary. When the same is done with the steel chain, it does not collapse. Magnetism induced in the steel is permanent. Guys, আমি যখন আমার ইয়েগুলোকে সরাই ফেললাম, কয়েন গুলাকে ম্যাগনেট থেকে সরাই ফেললাম, তারপরও অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিল, তার মানে কি ম্যাগনেটিজমটা সরাই ফেলার সাথে সাথে কিছুক্ষণ অ্যাট্রাক্টেড ছিল, কিন্তু তারপর একদম পুরোপুরি সরাই ফেললে কোলাপস করলো। তার মানে এই ম্যাগনেটিজমটা কি আমার পার্মানেন্ট ছিল নাকি টেম্পোরারি ছিল? টেম্পোরারি, এক্স্যাক্টলি। So temporary magnets made of soft iron lose their magnetism easily. কিন্তু permanent magnets made of steel retain their magnetism. আমি তোমাদেরকে একটু আগে একটা কথা বলছিলাম একদম ক্লিয়ারলি মনে রাখার জন্য। I told you all যে টেম্পোরারির জন্য নাম্বার 1 চয়েস অফ ম্যাটেরিয়াল হলো আয়রন, আর পার্মানেন্টের জন্য নাম্বার 1 চয়েস অফ ম্যাটেরিয়াল হলো স্টিল। মনে কি পড়ছে সবার এটা? অলরাইট, নেক্সট দেখি সবাই, এভরিবডি। Next we have magnetic field, everybody. Okay, the space surrounding a magnet where it produces a magnetic force is called a magnetic field. The force around the bar magnet can be detected and shown to vary in direction using the apparatus below. If the floating magnet is released near the north pole of the magnet, it is repelled to the south pole and moves along a curved path known as line of force or a field line. It moves in the opposite direction if the south pole is uppermost. Guys, I have a magnetic rod here. দেখো তো সবাই, আমার কাছে একটা ম্যাগনেটিক রড আছে। আমি একটা বার ম্যাগনেট কিসের ভিতর রেখে, একটা কন্টেনারের টপে রেখে কন্টেনারের পানি আর এই রড ম্যাগনেটটাকে একটা কর্কের ভিতর দিয়ে পাস করলাম। পাস করে এই কর্কটাকে আমি নর্থ পোলের সামনে নিয়ে গেলাম। তাহলে ম্যাগনেটের নর্থ
আমার এই রডের ম্যাগনেটের নর্থকে কি অ্যাট্রাক্ট করবে নাকি রিপেল করবে? রিপেল, এক্স্যাক্টলি, ও করবে রিপেল। এট দ্য সেম টাইম এই সাউথটা ওকে কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে। কিন্তু কোন ডাইরেকশনে অ্যাট্রাক্ট করবে? একটা লাইন ধরে অ্যাট্রাক্ট করবে। তার মানে ও যে লাইন ধরে মুভ করবে, এই লাইনটার নামই কি আমার? ফিল্ড লাইন। এখন তুমি বলবে এটাকে ফিল্ড লাইন কেন বলে? বিকজ দিস ইজ অলসো আ লাইন অফ ফোর্স। এই ফোর্সটা ওর উপরে এই ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করবে। সো যেই ডাইরেকশনে আমার ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে সেই ডাইরেকশনটাকে আমরা লাইন অফ ফোর্স বলি, অর ইন আদার ওয়ার্ডস ফিল্ড লাইন বলি। টার্মটা কি ক্লিয়ার সবার? এভরিবডি নেক্সট আসো। It is useful to consider that a magnetic field has a direction and to represent the field by lines of force. It has been decided that the direction of magnetic field at a point will be the direction of force on a north pole. একটা north pole এর উপরে যে ডাইরেকশনে ফোর্স দিবে সেটা হবে আমার direction of field line. To show the direction, arrows are put on the lines to force and point away from the north pole as south pole. লাস্টের লাইনটা যদি বুঝতে প্রবলেম হয়, লেট মি হেল্প ইউ। এদিকে তাকাও এভরিবডি, এভরিওয়ান নোটিস করো। I have a magnet here. তোমার আঁকা লাগবে না আবার এই জায়গায়। Let's say I have a magnet here. এন্ড আমার নর্থ পোল, এন্ডে আমার সাউথ পোল। সো এই জায়গায় আমি একটা নর্থ পোলকে রাখলাম এই জায়গায়। নর্থ পোলকে এই জায়গায় রাখলে এই নর্থটা ওর উপরে এই ডাইরেকশন ধরে ফোর্স দেয়, আর এই জায়গায় রাখলে এই ডাইরেকশন ধরে ফোর্স দেয়। আর যদি এদিকে রাখি তাহলে এই ডাইরেকশনে ফোর্স আসবে, আর যদি এদিকে রাখি এই ডাইরেকশনে এই নটটার উপরে ফোর্স এক্সার্টেড হবে। তাহলে গাইস এই লাইনগুলোর নাম বলো তো আমাকে, যে লাইনটা আমি ড্র করলাম, ফিল্ড লাইন। তাহলে ফিল্ড লাইনকে আমরা ডিফাইন কিভাবে করব? ফিল্ড লাইন হলো ডাইরেকশন অফ ফোর্স, or direction of field line will be the direction of force on a north pole by a magnet. নর্থ পোলের উপর যে ডাইরেকশনে ফোর্স হবে সেই ডাইরেকশনে হবে আমার ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন। গাইস এই স্টেটমেন্টসটা রিপিট করো তো আফটার মি এভরিবডি। ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করি? ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশনই হবে হলো ডাইরেকশন অফ ফোর্স অন আ নর্থ পোল। নর্থ পোলের উপরে আমার ডাইরেকশনের অফ ফোর্স যে ডাইরেকশনে হবে আমার ফিল্ড লাইনও সেই ডাইরেকশনে হবে। এবার কি ক্লিয়ার? একদম 100%। এটা কিন্তু একটু ট্রিকি গাইজ, এই স্টেজে এসে স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় মিক্স আপ করে ফেলে টার্মস গুলা। আমি কি আরেকবার বলতে হবে? আরেকবার বলতে হবে? তাহলে একদম বোর্ডে যা আঁকা আছে এটাকে আমি জাস্ট ওয়ার্ডস এ বলি। What I have here is a magnet. এই জায়গায় I have a magnet. আমি এই ম্যাগনেটটার ডাইরেকশন অফ ফিল্ড লাইন বের করতে চাচ্ছি। কি বলে আসতেছি আমি ফার্স্ট থেকে? ডাইরেকশন অফ ফিল্ড লাইন will always be same as the direction of force on a north pole. তাহলে অফকোর্স ম্যাগনেটের সামনে আমার কি পোল আনতে হবে? একটা নর্থ পোল আনবো। নর্থ পোল আনলে দেখতেছি আমি নর্থ পোলটার উপরে ম্যাগনেটটা এই লাইন ধরে একটা ফোর্স দিচ্ছে, আবার এ এন্ডে রাখলে এ লাইন ধরে ফোর্স দিচ্ছে, এ এন্ডে রাখলে এ লাইন ধরে ফোর্স দিচ্ছে, এ এন্ডে রাখলে এ লাইন ধরে ফোর্স দিচ্ছে। তাহলে ফোর্সের যে ডাইরেকশন সেটাই হবে আমার ফিল্ড লাইনের ডাইরেকশন, রাইট? কিন্তু কার উপরে ফোর্স? অন আ নর্থ পোল। নর্থ পোলের উপরে ফোর্স। এবার ক্লিয়ার সবার? সবাই দেখো, নেক্সট টপিকটা হলো আমার এক্সপেরিমেন্ট টু ডিটারমাইন দ্য ডাইরেকশন or shape of a magnetic field. সবসময় যে আমার এরকম নর্থ পোল দিয়েই করতে হবে, that is not the case. A plotting compass is a small pivoted magnet in a glass case with non-magnetic metal walls. এই কম্পাস আর মেটাল ওয়ালস গুলো আমার নন ম্যাগনেটিক। ওকে, lay a bar magnet on a sheet of paper. একটা বার ম্যাগনেটকে পিস অফ পেপারের উপরে রাখলাম। Place the plotting compass a point such as A একটা পয়েন্টে রাখলাম, near one pole of a magnet, একটা পোলের দিকে।
In the diagram above, it is north pole. Mark the position of the poles of the compass by pencil dots BA. Move the compass so that the pole is exactly over B. Mark the new position of N by dot C. Continue this process until the other pole of the bar magnet is reached. Join the dots to give one line of force and show its direction by putting an arrow on paper. Plot other lines by starting different points around the magnet. And এটা করার পরে this is the direction or shape I end up with. তার মানে তোমাকে যদি এক্সামে direction and shape of magnetic field around a bar magnet আঁকতে দেয়, this is the diagram that you always draw. Field line সব সময় কোথা থেকে কোথায় ফ্লো করবে? নর্থ থেকে সাউথে, always, no exception. Is that clear? Okay. Do you want to see this practically? Guys, দেখতে চাও? Okay. Direction যে নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাবে, how do I know this? What do I use to find out যে আমার নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাবে? কি দিয়ে বের করব? এখন দেখছি মাত্র আমরা plotting compass. We use a plotting compass, everybody. Ready everyone? Check this out. সবাই নোটিস করো। আমার কাছে তো ম্যাগনেট ছিলই, তাহলে what else do I need, guys? এটা করার জন্য ম্যাগনেট তো ছিলই, রাইট? আর কি লাগবে তাহলে? একটা কম্পাস। ম্যাগনেট আছে আর I will be using this compass, everybody. আমি এই কম্পাসটা ইউজ করব। দেখো তো কম্পাসে অ্যারো হেডটা দেখতে পাচ্ছ কি সবাই? গাইস, এখন কোন দিকে পয়েন্ট করতেছে অ্যারো হেডটা? আপওয়ার্ড থেকে ডাউনওয়ার্ড? আপওয়ার্ড। রেডি? গাইস, are we all ready? Check this out. Everyone, সবাই সব বন্ধ করি, একটু বড় দিকে তাকাও। এই যে আমার ম্যাগনেট নিলাম আমি, এই যে আমার কম্পাস নিলাম আমি। লুক এট দিস, কোন দিকে পয়েন্ট করছে? গাইস, তোমাদের কোন সাইডে পয়েন্ট করছে এটা? রাইট নাকি লেফট? লেফট। এদিকে তাকাও, লেফট। আমি আস্তে আস্তে কম্পাসটাকে সরাচ্ছি, দেখো আমার ডাইরেকশন কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন এই এন্ডের দিকে। তার মানে ফিল্ড লাইন এ সাইড থেকে লিভ করে আর ফিল্ড লাইনস এ সাইডে এন্টার করে। তার মানে এই এন্ডটা আমার কি পোল? নর্থ। আর এই এন্ডটাই এন্টার করতেছে, দেখছো? তার মানে এই এন্ডটা হবে হলো আমার সাউথ। একদম ক্লিয়ারলি দেখা যায় গাইস, এই এন্ডটা তাকায় দেখো, এখান থেকে বের হচ্ছে ফিল্ড লাইন নর্থ আর ট্রাভেল করতেছে এই এন্ডে এসে পৌঁছাইলো, দিস ইজ মাই সাউথ। আর যেদিকে যেদিকে পয়েন্ট করতেছিল সেটাই আমি আমার পেজের উপর মার্ক করলে I'll end up with a field line diagram like that on your script. ক্লিয়ার করতে পারছি একদম সবাই? নো কনফিউশন? নেক্সট চলে যাই। The combined field due to two neighboring magnets can also be plotted to give patterns like those in figure below. Guys, আগের যে ডায়াগ্রামটা উপরেরটা, that is only for one bar magnet. Agreed? This is only for one bar magnet. আর নিচের ডায়াগ্রামটা যদি আমি দুটা বার ম্যাগনেট একটা একটা কাছে নিয়ে আসি, তাহলে this is what we'll see. Like poles এই জায়গায় will repel each other আর unlike poles will attract each other. আর attract আর repel যে করে guys, একটা সেকেন্ড attract আর repel কেমনে করে? How do they attract? How do they repel? Because of the interaction of the field lines, and this is how the field lines interact. Field লাইনটা এইভাবে অ্যারেঞ্জড হয়ে যায়, কম্বাইন্ড হয়ে যায়। সো এইভাবে কম্বাইন্ড হলে ওরা একটা একটাকে কি করতেছে? রিপেল করবে। আর এইভাবে কম্বাইন্ড হলে ওরা একটা একটাকে কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে। So you have to learn the direction of field lines between two like poles and two unlike poles. All good? Okay. Next হলো
experiment to determine the shape of the magnetic field. Magnetic field shape কিভাবে বের করে দেখি তো। Place a sheet of paper on top of a bar magnet and sprinkle iron filings. এটাকে আবার অনেকে filling বলে guys. This is not filling. This is called filing. Okay. Place iron filings thinly and evenly onto a paper. Thinly and evenly onto a paper from a paper pot. Okay. Tap the paper gently with the pencil and the filing should form a pattern to show the lines of force. Each filing turns in the direction of the field when the paper is tapped. Filing গুলা একদম ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস এর উপরে সুন্দরভাবে বসে যাবে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস এর উপরে বসে গেলে আমার কি ভিজিবল হয়ে যাবে? ফিল্ডের প্যাটার্নটা ভিজিবল হয়ে যাবে লাইক দিস। সবাই কি বুঝতে পারছি? এভরিওয়ান, এনি কনফিউশন এট অল? থাকলে প্লিজ এখনই জিজ্ঞেস করো। অল গুড? Next up, we have magnetization and demagnetization. Guys, let me check a magnetization and demagnetization টা কি আমার সিলেবাসে আছে নাকি? টাকা দেখো তো কি লেখা। This is your syllabus, everybody. Main topics and subtopics that is removed from the previous syllabus. Methods of magnetization and demagnetization. এই জন্য আমি বললাম যে আমার তো মনে ছিল magnetization and demagnetization আমাদের সিলেবাসে আর নাই। Do you still want to study this? পড়তে চাও নাকি স্কিপ করব? স্কিপ করব? ওকে, তাহলে let's skip this. Uses of permanent magnets and electromagnets. Permanent magnets made from magnetic materials such as steel retain their magnetism, so can be used in applications where the magnetic field does not need to be varied. These include a compass, computer hard disk, electric motor, electricity generator, microphone, loudspeaker, and many more everyday devices such as credit cards and debit cards. এগুলা সব আমার কি ইউজ করে? যেখানে আমার ভ্যারি করতে হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, does not sorry, যেখানে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ভ্যারি করতে হবে না, I need permanent magnets here. An advantage over an electromagnetic is that it does not require any current to maintain its magnetism. ইলেকট্রোম্যাগনেটে তো আমার কারেন্ট লাগবে ম্যাগনেটিজম মেইনটেইন করার জন্য। Electromagnets are temporary and are used where one wants to be able to vary the strength of the magnetic field and switch it on and off. মানে আমার পার্মানেন্ট ম্যাগনেটিজম দরকার না, আমার যখন দরকার ম্যাগনেটিজম তখন আমি সুইচ অন করব, যখন আমার ম্যাগনেটিজম দরকার না আমি সুইচ অফ করে দিব। Is that clear? As well as being used in cranes to lift iron objects, scrap iron, etc. Electromagnets are an essential part of many electrical devices such as electric bells, magnetic locks, relays, and practical motors and generators. এই সবগুলোর ভিতরে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটস ইউজ করি। Magnetic screening or shielding, এটাও নাই। এই যে ম্যাগনেটিক স্ক্রিনিং, এটাকে বাদ দিব তাহলে। এই যে মেইন টপিক দ্যাট হ্যাজ বিন রিমুভড, রাইট? এটা তাহলে আমরা স্কিপ করতে পারি। ম্যাগনেটিক স্ক্রিনিং আমি দিয়ে রাখছি যে অনেকের সময় অনেক স্টুডেন্টরা অনেক ইন্টারেস্টেড থাকে টু নো অ্যাবাউট দিস। ওকে, আর ইলেকট্রোম্যাগনেটস আর রিলেজ এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। and loudspeaker, we'll see the rest in the next class. বাকিগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, সিলেবাসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমার। নেক্সট ক্লাস স্যাটারডেতে, রাইট? স্যাটারডেতে নো অনলাইন ক্লাস, অনলি ফিজিক্যাল।